Hi children. Yes, today I am taking social science class for 5th standard students. Lesson number 3, major landforms. Topic is major landforms. In previous class you have already learned about the mountains and also plateaus. Today let us learn about the plains. Okay children, some difficult words are there. See your canyon. Canyon means, what is a canyon? Very deep valley with steep side walls. Very deep valley with steep side ವಾಲ್. ರ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೋಸ್. ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯರಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಸಿ ದ ಬುಕ್. Plains. A flat and low laying land surface is called a plain. A flat and low laying land is land surface is called a plain. ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಠಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ. ಆದರೆ ಇದು ಲೋ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಇಯರ್ there is almost no difference between highest or lowest point of plains. Some plains areas are absolutely level. Some plain areas will be absolutely level in one level only, while some have gently sloping. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮತಟ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 200 meters in height. The plain areas will be generally less than 200 meters in height. ಹೈಟ್ ಎತ್ತರ 200 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 200 meters ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಜೆಂಟಲ್. ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಜೆಂಟಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ square kilometers. Most of the plain areas in the world are formed by the rivers. Most of the plain areas is formed by the ರಿವರ್ಸ್. ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಭೂಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೀರು ಹರಿದು ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. The northern plains of India have been formed by the Ganga river and its many tributaries. Rivers generally bring the pebbles, sand and silt with them from the mountains and deposit them in the plains. Most of the plain areas formed by the rivers. The northern plain of India has been formed by which river? Ganga river. It is formed by the Ganga river and its many tributaries. Generally rivers will bring the pebbles, sand, silt. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಮರಳನ್ನು ಕೊಂಚ್ಕೊಂಬರತ್ತೆ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. with them from the mountains and deposit them in the plains. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್
crops. The plain areas are more populated than the mountains and plateaus. The plain areas are more populated than the mountain and plateaus. Mountain and plateauskina ಜಾಸ್ತಿ plain areas ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜನವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ come up in plain areas. Many cities and towns will come up in the plain areas only. Some plains are located in the interior continents. Some plain areas is located in the interior continents, but some other are along the sea coast. Some are in interior continent, some other are in sea coast. The plain areas are more important than the mountain and plateaus. The plain areas is very very important than the mountains and plateaus, children. The plains are important in the following ways. Plains have a fertile soil and are suitable for growing crops. Plains will have the fertile soil, ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ civilization have come up on the bank of rivers of the plain. ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ river on the plains. For example, the Indus Valley civilization came up on the banks of river Indus. Okay children, most of the big cities and towns are located in the plains. Most of the big cities, towns are located in the plains. Constructions of roads, railways, airports and canals are easier in the plains. Construction of roads, railways, airports and canals is easier in the plains. Many large industries have developed in the plains. Many large industries are developed in the plains. Okay children, next come to the deserts. Deserts are regions that receive little rain and are barren. Deserts are regions where they receive little rain and are barren. Barren means a piece of land where nothing grows. Barren ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆ್ಯರಿಡ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಆ್ಯರಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯರಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡ್ರೈ and semi dry or semi arid climate. Deserts are characterized by the very low or no rainfall, less vegetation. Deserts are characterized by the very low or no rainfall, less vegetation, very hot days and cold nights, high speed of winds and dust storms, sand dunes and yields of ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಸ್ಟಾಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾಶಿ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸನ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, most of the deserts are located on the western side of the continents and on leeward side of mountains. Most of the deserts, they are located in western side of the continent and leeward side of mountains. Some famous deserts are Sahara in Africa, Patagonia in South America, and Thar and Arabian deserts in Asia. Sahara in Africa continent and Patagonia in South America, and the Thar and the Arabian deserts are in Asia. Next come to the river valleys. When it rains in the mountains, a large part of the
Rainwater flows as small streams. When it rains in the mountains hatra rain bantu andre large part of rainwater will flow in a small streams. Such streams join together to form the such streams will join and ಸಣ್ಣ ಇದರೊಳಗೆ ಹರಿತಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿವರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿ. ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದ ರಾಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಸನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿವರ್. ನದಿ ನೀರು ಹರಿದು ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಣಿವೆಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಜನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ mouth. A river passes through 3 stages. The river will be passed through the stages. The upper or the young part in the mountains. The upper or young part in the mountains. The middle or mature part in the plains. The upper and young part in mountains or middle or mature part in the plains. The lower or the old part when the rivers falls into the sea or ocean. When the rivers originate in mountains, they have less water and flow at a high speed. When the rivers are originated in the mountains ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಪಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನೈನ್ಸ್, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ and rapids. The typical features of the upper courses are canyons, waterfalls and rapids. As the river leaves to the mountains and enters the plain, in the middle course begins, here the valley widens. When the river leaves the mountains and enter the plains, it is the middle course begins, here the valleys widen. In this stage the speed of the water decreases and the river develops loops. Here the speed of the water will decrease and the river develops loops, which are called meanders. For example, meandering course of the river Ganga is between Allahabad and Varanasi. Meandering course of the river Ganga is between the Allahabad and Varanasi. The river joins a bigger water body such as sea in the lower course. The river joins the bigger water body such as sea in the lower course. Here the river flows slowly and it divides into many canals and which forms the triangular delta near the mouth. Okay children, the river in the lower course, here the river ಫ್ಲೋಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನದಿ ನೀರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ನದಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿ ದ ಬೋರ್ಡ್. Can you see? Yes, some homework is there. What is canine? What is rapid? And what is barren? What is canine? In board only answer is there. Very deep valley with steep side wall is called canine. What is rapid? Where the river flows swiftly at great speed is called rapid. What is barren? A piece of land where nothing grows is called a barren. Okay children? Answer this question 2 times. Okay, thank you.